Yeah, so the question is the number of microstates which is present in a triplet F term is. So, solve here. Whenever any term is given to you, this will be of the form 2s plus 1 L. ഈ ഫോമിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ടേം നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോഴും. Alright. So, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണമാണ്. The number of microstates is actually 2s plus 1 into 2l plus 1. That's it. Triplet F ആണ് 2s plus 1 is already given in the question. Okay. So this is 3 into F ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. L is equal to 1, 2, 3 അനുസരിച്ചിട്ട് the corresponding alphabetical representations are S, P, D and F. Okay. So F വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ L ന്റെ value 3 ആണ്. So this is 2 into 3 plus 1. So 2 into 3 is 6 plus 1, 7. 7 into 3 is 21. The correct answer is option B. Option B. All right. Next question, again from term symbols. എങ്ങനെയാണ് term symbols ഉം coordination ഉം കൂടെ combine ചെയ്തിട്ട് questions വരുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So the question says the spectroscopic ground state term symbols for the octahedral aqua complexes of Mn plus 2, chromium plus 3 and copper plus 2 respectively are. Now already we have that the given ligand is aqua. Aqua complexes means water ആണ് ligand ആയിട്ട് വരുന്നത്. And we all know that water is a weak ligand. Water weak ligand ആണ്. അപ്പോൾ weak ligand വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവനെ fill ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. So I'll explain manganese. You try these three. So the first one is manganese plus 2. Manganese plus 2 is a D5 system. അല്ലേ? T2GEG. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. So let's say this is plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. ഇങ്ങനെയാണ് L values. Mn plus 2 you have 5 electrons. 5 electrons in fill ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? 1, 2, 3. Water ആണ് ligand. Water ligand ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ this gap between T2G and EG is going to be very small. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എളുപ്പത്തിൽ EG-യിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും. So the configuration is T2G3EG2. ആദ്യം തന്നെ S ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. What is the value of S? നിങ്ങൾക്ക് 5 electrons are unpaired ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു unpaired electron in the S value is 1/2. So you have 5 of them. So it is 5/2. 5 into 1/2. Spin multiplicity എന്തായിരിക്കും? 2s plus 1, which is equal to 2 into 5/2 plus 1, 6. ശരിയല്ലേ? L value എന്താ? L value is plus 2, plus 1, plus 0, minus 1, minus 2. അല്ലേ? Total L value is equal to modulus of plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2, which is 0. L equal to 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു the alphabet which is used to represent L is equal to 0 is S. അല്ലേ? So symbol എന്താ? It's a sextet S. Option A യു അല്ല, option C യു അല്ല. Do the next one, chromium 3 plus. Chromium 3 plus, it's a D3 system. തനിയെ ചെയ്യൂ. Jofi Joy, new student. Jofi Joy. Jofi ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? Others, you please try. Chromium plus 3 is a D3 system. T2GG യിൽ fill ചെയ്യൂ. Jofi. Jofi is not here. T2GEG. You have to fill 3 electrons. 1, 2, 3. Plus 2, plus 1, 0. What is the value of S? S is equal to 1/2 into 3. 3/2.
Spin multiplicity കാണണം 2s plus 1, which is equal to 4. Total L value എത്രയാ? Modulus of plus 2 plus 1 plus 0. L is equal to 3. L equal to 3 ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? F. L equal to 3 ആണെങ്കിൽ F. So it is a quartet F. Quartet F. Oh, iparthum quartet F aanale. Okay. All right. Do the next one. Copper 2 plus. Copper 2 plus is a D9 system. Yeah. Tell me, do it on your own and tell me which is the correct option. Yes, Jofi, എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? Jofi, are there? കേൾക്കാമോ ഇപ്പൊ? New student. ആ Okay, so ഒരു മിനിറ്റ്. Stuti, new student. അതോ പഴയ സ്തുതി ആണോ? Others, please try. Stuti. Stuti, new student. Stuti Jose. Yes, ma'am. New joining only. New joining. ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാന് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. You were there, അല്ലേ? Yeah, I remember. Yes. Yes, Yeah. yes. So Stuti and Jofi, both of you, actually this is not your first class. Okay? Yeah. So until Yes, ma'am. 27th, I hope it is known. Alagil, until 27th, namakku question paper discussions ആയിരിക്കും. So if you are writing the exam, hopefully it should benefit you. Adana uddesham. Once the exam is over, officially ningada first class from the very basics തുടങ്ങും. Okay? So willingly ആണെങ്കിൽ മാത്രം, yeah, it's totally fine if you don't want to, I mean, encourage ചെയ്യാ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും for your exam. Otherwise, it's totally fine. Okay, if you want to listen from the very basics, ആദ്യത്തെ classes മുതൽ കേൾക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ then also no problem at all. But then don't get worried. കേട്ടോ, in between നിങ്ങൾ classes കേൾക്കുമ്പോൾ it should not bring your encouragement or any kind of preparation down. Okay. Yes, so what is the answer? Jofi എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് audible അല്ല കേട്ടോ. Okay. And you can ask doubts in between, no problem. So T2G, EG, Filio. So you have 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And 6, 7, 8, 9. 9 electrons in a Filio. This is plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. Extra electrons are unpaired item. See, this will have plus half, the other one will have minus half. Up in the net effect 0, this is 0, this is 0, this is also 0. In effect, ningalka S in the value, you're getting only 1/2, and the spin multiplicity is 1/2 into 2 plus 1, 2. What about the L value? 2 electrons are plus 2 liരിക്കുന്നത് plus 4. 2 electrons are plus 1 liരിക്കുന്നത് plus 2. 2 പേര് 0. 2 പേര് minus 1 and ഒരാള് minus 2. So plus 2 minus 2 വെട്ടിപ്പോയി. Finally, the answer that you have is 2. 2 ആണെങ്കിൽ the alphabet that you choose is D, capital D. So it's a doublet. Doublet D. Correct answer is option B. Option B. Yes. Okay. Next question, magnetic moment. T8. The complex with spin-only magnetic moment of 4.9 is. Now, what is a spin-only magnetic moment? Spin-only magnetic moment is mu s, which is dependent on number of unpaired electrons. Engane depend cheyunne? N into n plus 2. Okay. So always have this in your mind. Ningada unpaired electron in the n 1 anengil, if you put this value 1 into 1 plus 2, root 3 varum 1.73.
n is equal to 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ root of 2 into 2 plus 2, you will get 8, that is 2.8. n is equal to 3 ആണെങ്കിൽ 3.8 ന്റെ അടുത്ത്, 4 ആണെങ്കിൽ 4.8 ന്റെ അടുത്ത്, 5 ആണെങ്കിൽ 5.8 ന്റെ അടുത്ത്, and so on. So in the question അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് 4.9 വേണം. 4.9 ആണ് നിങ്ങളുടെ magnetic moment എങ്കിൽ the number of unpaired electrons that it will have is 4. This is the first thing that you have to know. Okay, so ഇതിൽ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനാണ് 4 unpaired electrons ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. So എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും first of all you find the oxidation state. Water is neutral, ion in the oxidation state +2. Correct. Cyanide is -1, ion in the oxidation state is +3, ഇവിടെ +2, ഇവിടെയും +3. Correct. 4 unpaired electrons ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? Let's check the first option, P2GEG. Water is a weak ligand. Ion +2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 electrons ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവരെ fill ചെയ്യണം 1, 2, 3. Water weak ആയതുകൊണ്ട് നാലാമത്തവൻ എളുപ്പത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ചാടും. 4, 5, 6. How many unpaired electrons do you see? We have 4 unpaired electrons. So the correct answer to this question is option A. വെറുതെ ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. So this is A. In B, ion +3 ആണ് B5 system. പക്ഷെ ഒപ്പം വന്നേക്കുന്ന ആള് cyanide ആണ്. Cyanide is strong. കേട്ടോ? Cyanide strong ആവുന്നതുകൊണ്ട് what will happen? 4th electron won't be able to jump to the EG. Instead, it will get paired over here. So you have only 1 unpaired electron. Option C, cyanide തന്നെയാണ്, but the configuration is D6. അപ്പോൾ 1, 2, 3 നാലാമത്തെ മേലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ 4, 5, 6 will get paired over here. Last one, Fe+3 D5 system ആണ്. Water ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, weak ആണ്. നാലാമൻ എളുപ്പത്തിൽ മുകളിലേക്ക് പോകും, but it has 5 unpaired electrons. 5 unpaired electrons ആണെങ്കിൽ the magnetic moment in the value will be nearly 5.9. Okay, so the correct answer to this question is option A. Yes. Another question. Try again from magnetic moment. The magnetic moment of an octahedral cobalt +2 complex is 4. So be very careful. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ please don't go and think that 4 ആണല്ലോ, അപ്പൊ number of unpaired electrons 4 ആയിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതരുത്. It is 4. Okay. So 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you have to understand that it is approximately 3.8. അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് 4 ആക്കിയേക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? Okay, so 4.8 ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് 4 unpaired electron ഉണ്ടാവുന്നത്. This is actually just 4. So it is just like having a complex with 3.8 as its spin magnetic moment. അതുകൊണ്ട് you have to select a configuration with 3 unpaired electrons. Yes. ഏതാ? Cobalt 2+ ആണ്. So you will have 7 electrons. എല്ലാത്തിലും 7 electrons തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So അതിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും വെട്ടാനില്ല. So yes, which is the correct one? Yes, the correct answer is option B. T2G5. Cobalt 2+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 7 electronsനെയാണ് fill ചെയ്യാനുള്ളത്. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This should be your configuration. So this is T2G5EG. 1, 2, 3. 3 unpaired electron ഉണ്ട്. Correct answer is option B. വേറെ ഒന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് 3 unpaired electron കിട്ടില്ല. So recently one of the student asked me this question. Why not option B എന്നുള്ളത്? Okay, D വരില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഡിയില് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുമ്പോ 1, 2, 3 EG-ല് 4 പേരുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ 3 unpaired electrons ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് why not option D എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു സിസ്റ്റമും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യില്ല. വൺസ് ഓൾ ദി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ സിംഗ്ലി ഓക്യുപ്പൈഡ്, അതിനുശേഷം പിന്നെ പെയറിംഗ് എവിടെ നടക്കുള്ളൂ? പിന്നെ പെയറിംഗ് T2Gയിലാണ് തുടങ്ങുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് T2Gയില് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് EGയില് പെയറിംഗ് തുടങ്ങുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പെയറിംഗ് നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ EGയില് പെയർഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും T2Gയിൽ അൺപെയർഡ് സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ, next question, question number 70. Zero magnetic moment of octahedral K2NiF6 is due to what? Oxidation state കാണുമ്പോൾ തന്നെ you can cut two options. So C, potassium always +1 ആയിരിക്കും, fluoride always -1 ആയിരിക്കും. So ഇവിടെ നിക്കലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് is +4 അല്ലെ? അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല, ഓപ്ഷൻ സി അല്ല. ഓപ്ഷൻ എയും ഡിയും നോക്കുമ്പോ എന്താ അവർ പറയുന്നത്? ഒരെണ്ണത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ലോ സ്പിൻ ആണെന്നും മറ്റതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഹൈ സ്പിൻ ആണ്. സോ നിക്കൽ +2 is D8. അപ്പോ നിക്കൽ +4 is going to be D6. സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഷുഡ് ബി 0. അപ്പോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം 0 ആകണമെന്നാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് 6 ലിഗാൻഡ്സ്. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ്. 1 2 3 4 5 6 ഇങ്ങനെ വേണം. എന്നാലാണ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം 0 ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് 0 ആവുള്ളൂ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് പെയർഡ് ബിലോ, ഇറ്റ്സ് എ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ്. സ്പിൻ ഇല്ലല്ലോ. അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൈ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മിനിമൽ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലോ സ്പിൻ. ഓപ്ഷൻ എ. Option A. Next question, write on your own. The experimental magnetic moment of a particular complex, potassium FeCN 6 times, is 2.3 and it is attributed to. But see, what is it that we learned? നമ്മൾ പറഞ്ഞു that 2.8 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ n is equal to 2 എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ 1.8ന്റെ അടുത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ n is equal to 1 എന്ന് പറയാം അല്ലെ? സോ ഈ n is equal to 1 വരുമ്പോ you have a value of 1.8, which means എന്തായാലും ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. And the magnetic moment 1.8 എന്ന് പറയുന്നത് it is spin only magnetic moment. അതിൽ നമ്മൾ മേലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, look at the equation. This is the spin only magnetic moment. ഈ spin only magnetic moment in the values ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So it can be clearly seen that ഇവിടെ value 1.8 അല്ല, 2.8 അല്ല. 2.8 ആയിരുന്നെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് n is equal to 2 എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So it's not n is equal to 2, n is equal to 1.1. So spin മാത്രമല്ല ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഏതൊരു കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിനും if it has some value for magnetic moment, there are two sources. രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് spin only, രണ്ട് orbital contribution. Okay, so magnetic moment രണ്ട് സോഴ്സിലൂടെയാണ്. Majorly from spin and the other one is through orbital contribution. So orbital contribution. So you have the system where potassium പുറത്ത് +3 ആയിരിക്കും, പൊട്ടാസ്യം +1 അല്ലേ, അങ്ങനെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ സയനൈഡ് -1 ആണ് ഓരോന്നിനും, അപ്പൊ -6. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അയോൺ നോക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? പുറത്ത് 3 ഉണ്ട്, അകത്ത് -6 ആണ്. അപ്പൊ ഇവനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ +3 ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് Fe+3. Fe+3 ഇപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പിൻ മാത്രമല്ല, കാരണം സ്പിന്നിനെക്കാട്ടും സ്പിൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ 1.8 വന്നതിന് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട്. That extra is due to orbital contribution also. അപ്പൊ orbital contribution ഉണ്ട്. That's not option A nor B.
ഇനി എഫിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ്, സയനൈഡ്. സയനൈഡ് ആണെങ്കിൽ 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് സയനൈഡ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പൊ T2G EG ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന് മേലേക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ല. So what it will do? It will get paired up over here. 4, 5. That's it. So it is a low spin. മുകളിലോട്ട് ചാടാൻ പറ്റാതെ ഇലക്ട്രോൺസ് താഴെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരെ നമ്മൾ ലോ സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ ലോ സ്പിൻ Fe with orbital contribution. You please add this to your point. എപ്പോഴാണ് orbital contribution വരുന്നത് എന്നുള്ളത്? Most of the cases it's only the spin. പക്ഷേ orbital contribution വരുന്നത് when there is unsymmetry in T2G. Unsymmetry in T2G orbital വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് orbital contribution വരുന്നത്. ഈസിയിലാണെങ്കിൽ ഇല്ല, only when it is in T2G or T2. Next question. The species with highest magnetic moment, spin only value എന്ന് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് is. So spin only പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it means you have to consider only the number of unpaired electrons. So what is the first one? Vanadium oxidation state ഇവിടെ +2 എന്ന് വരും. Vanadium +2 D3 system ആണ്. You have 3 unpaired electrons. Okay. Now this is eta 5 C5 H5 2. This is eta 5. This is CP, cyclopentadienyl ആണ്, and it is with chromium. അപ്പോ ഇവന്റെ oxidation state എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. CP is having uni-negative formal charge. Appa chromium +2 ആവും. Okay, chromium +2 ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? This is a D4 system. പക്ഷേ carbon donors വരുമ്പോൾ they are strong. Okay, methyl, phenyl, cyclopentadienyl, these are all strong, very strong ligands. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ pairing up നടക്കാൻ chance ഉണ്ട്. Okay, what about this one? This is cobalt in nitro -1 ആണ്, പുറത്ത് 3+ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. cobalt 3+. നമ്മൾ ഓൾറെഡി cobalt 3+ നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. cobalt 3+ is a D6 system. പക്ഷെ all cobalt 3+ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? Whether the ligand is strong or weak, it will remain like this. Unpaired electrons ഇല്ല. Nickel with EDTA. EDTA, what is the hapticity of EDTA? Who's low spin? നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ? No, മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, ലോ സ്പിൻ. ശരി, ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ സി ലോ സ്പിൻ ആണ്, അതാണല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ലോ സ്പിൻ ആണ്. കറക്റ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് EDTA? അതെ, മനസ്സിലായി. ഓ, ഗുഡ്. What is the hapticity of EDTA? EDTA is a hexadentate ligand. Okay, so it's going to be a hexadentate ligand, and nickel the kuda you have a hexadentate ligand, and this hexadentate ligands in you have 4 O donors and 2 N donors. All right.
So ഇവിടെ, is that okay? Now, EDTA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 4 നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ദാറ്റ് ഇസ് COO മൈനസ് ആയിട്ടാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത്. So it has actually a formal charge of 4 minus and total ഇവിടെ 2 minus ആണ്. So X minus 4 is equal to minus 2. Nickel is going to be in plus 2 oxidation state. നമുക്കറിയാം nickel plus 2 plus 2 oxidation state octahedral environment ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ T2GEG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have 2 unpaired electrons. So the maximum number of unpaired electrons is over here. N is equal to 3. The correct option is option A. Okay. Okay. Next question. Which of the following complexes show the same mu effective? Find the oxidation states first of all and try. Yes, so over here, cobalt plus 3 oxidation state, COF6 ആണ്. So it's going to be high spin, even a marker the top. Apo T2G 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഫ്ലൂറൈഡ് വീക്ക് ആണ്, cobalt plus 3 exceptional case ആണ്. 4 unpaired electrons ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ? So this is A. What about iridium? ഇറിഡിയത്തിന്റെ കൂടെ കാര്യം വന്നിട്ടുള്ളത് 6 fluoride ആണ്, but still this iridium belongs to 45D series. അല്ലേ? അപ്പൊ cobalt, rhodium, iridium, again this is going to be plus 3 D6 system. പക്ഷെ iridium ആയതുകൊണ്ട് it's going to act as a low spin. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. N is equal to 0. What about the next one? C, Fe2 plus ആണ്, D6 system ആണ്, വെള്ളം water ആണ്, weak ligand ആണ്. It's going to be just like this, P2G4, EG2. So the correct answer is option A and C. Okay. Next question is actually not any problem, പക്ഷേ ഒരു theory type question ആണ്. You note it down. ഒരു മിനിറ്റ്, it's not visible അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് ട്ടോ. Stuck ആയി. ഒരു മിനിറ്റ്. 1 second. Okay. So the question is, the spin motion of which of the following subatomic particles will give you a magnetic moment? So magnetic moment contribute ചെയ്യാനുള്ളത് electrons മാത്രമല്ല actually.
even if you have protons, even if you have neutrons, it does contributes towards the magnetic moment. Okay, so it's option D. Yeah, stuck by 1 minute. It's option D. Tom. Okay. Next question. Recently, ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. You try this. If you're able to do this, then well and good. Try, take your time. The increasing order of magnetic moment, spin only value. Spin only value മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to find the number of unpaired electrons. Try ചെയ്ത് നോക്കൂ. Titanium oxidation state കണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും? Titanium is in 3+, chromium is in 3+, manganese is in 3+, cobalt 3+. Unpaired electrons കാണൂ. എല്ലാത്തിലും fluoride ആണ് ligand ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്, which is weak. So if fluoride is weak, scandium, titanium. Titanium 3+ is D1, chromium 3+ is D3, manganese 3+ is D4, cobalt 3+ is D6. എത്ര unpaired electrons in the check? D1, you have only 1 unpaired electrons. Chromium, 3 unpaired electrons. Manganese, 4 unpaired electrons. Cobalt, 4 unpaired electrons. So C യും D യും ഏകദേശം same ആയിട്ട് വരും. Option D. C അല്ലാട്ടോ. C നേരത്തെയാണോ പറഞ്ഞത്? C അല്ലാട്ടോ. It's option D. Okay, അല്ലേ? Okay. Next question. Question number 76. Okay, no problem. So ഇതിൽ പറയുന്നത് you have to consider a metal whose magnetic moment is 2.9 for octahedral environment, which means octahedral environment അതിന്റെ number of electrons, unpaired electrons is 2 and 4.1 in tetrahedral. Tetrahedral 4.1 വരണമെങ്കിൽ how many unpaired electrons will be there? Nearly 4 ആണ്, so it is 3. ഇതിൽ ഏതാണ് octahedral 2 ഉം tetrahedral 3 unpaired electrons ഉം വരുന്നത്? Which is the correct answer? Draw. എല്ലാത്തിനെയും high spin ആക്കി വരയ്ക്കൂ. This is D6, nickel is D8, even D9, cobalt is D7. To all those new students out there, please first of all learn the 3D series. ആദ്യം തന്നെ കേട്ടോ. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. 3D series പഠിക്കുക. If possible, if you're well good and you know 3D, you learn 4D and 5D also. 4D, 5D, നിങ്ങൾ left to right period wise പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല. Learn it downwards. Cobalt, rhodium, iridium. അങ്ങനെ.
കേട്ടോ. ക്രോമിയം, മോളിബ്ഡിനം, ടങ്സ്റ്റൺ. അങ്ങനെ പഠിക്കണേ. ശരി, വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ട്രൈ. കിട്ടിയില്ല? Right? See, cobalt 3 plus D6 ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. You have N is equal to 4 octahedral. ഇതല്ല. Nickel plus 2 D8 സിസ്റ്റത്തില് unpaired electrons 2 tetrahedralum it will have 2. അല്ലേ? P2G EG, this is octahedral, and EP2 ഇങ്ങനെയാണ് tetrahedral. D8 നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറച്ചാലും it's going to have 2 electrons each. Correct? ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറച്ചാലും you will have 1 electron each. What about D7? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഓപ്ഷൻ ബി കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബിയില് okay, so if you count the number of so if you count the number of electrons, you are not going to anyway get option A or C. D7 കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം D7 what you have is P2 you have 3 unpaired electrons. P2 if you have 3 unpaired electrons, അപ്പോൾ 3.8 അടുത്താണ് വരുന്നത്. But ഇവിടെ nickel 2 plus what you can assume over here is, what you can do is, tetrahedral it has 2 unpaired electrons. 2 unpaired electrons വരുമ്പോൾ it will have 2.8 അടുത്ത്. And tetrahedral എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? It will have unsymmetry here. ഇവിടെ unsymmetry ഉള്ളതുകൊണ്ട് it will additionally contribute towards its magnetic moment. ഏത് contribution ഇത്? Orbital contribution. ആ orbital contribution കൊണ്ടാകാം 2.8 നിന്ന് നേരെ 4.1 വരെ പോയിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ you can say that it's option B. Not based on the number of unpaired electrons. Okay? Yes, so it was a good question. Option B. Next question. ഇതൊക്കെ recent ആണ്. So today we'll cover some questions regarding magnetism. Right? Which is the correct answer? ഒരു minute.
Yes, so over here, what we can see is manganese plus 2 on a D5 system. So T2G3 EG2 on. You don't have any kind of unsymmetry either in T2G. അല്ല T2G യിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, T2G യിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവ്ഡ് mu അത് തന്നെയായിരിക്കും, which is going to be equal to the spin value. So ഇവിടെ greater എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, which is wrong. But then when you have cobalt 3 plus D6 system ആണ്, D6 system എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ 3 plus ആണ്. So you have to be very careful with the cobalt 3 plus. Exceptional behavior കാണിക്കുന്ന ഒരു complex ആണ്. So here it's going to be diamagnetic. Diamagnetic ആണ്, and also unsymmetry ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം it's option C. Okay, option C. Next question. Spin in the question actually കഴിഞ്ഞു. This question is mark this as important. 78. So coordination complexes നമ്മൾ പറഞ്ഞു that when you have spin only നിങ്ങൾ അത് unpaired electrons ന്റെ മേലെയാണ് അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. But if there is orbital contribution also, the effective contribution is actually determined by option A. കേട്ടോ, note it down. Equation അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ it might be useful. All right. So this equation is actually useful when it is option C lille. So use ചെയ്യുന്നത് when it is a F block element ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് usually use ചെയ്യാറ്. D block നെ accurately use ചെയ്യണമെങ്കിൽ it's option A. All right. Next question. Isomerism just ഒന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം. The complex is 1,2-diaminopropane. So and 1,3-diaminopropane. So what is the difference? So what is propane? Propane is you have 3. ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ you have groups. Okay. And the other one is when you have രണ്ടറ്റത്ത് like this. So you can see that the metal is the same, much ions the same, only the positions of this amino substitutions are different. Appo this is a kind of ligand isomerism. Ligand ullil functional group inde positions maathre maarunullu. It's an example of ligand isomerism. Okay, baaki oru isomerismത്തിന്റെ examples you will be learning shortly. Yeah. What is linkage isomerism? Linkage isomerism parna, let's say the metal is bound to CN, and where a complex, let's say it is NC. So it is the same ligand but different linkages. That is linkage isomerism. Okay. Let's say you have a ligand M, a metal with certain ligands, and adilundil ullil chloride and let's say you have bromine. Okay. And ionization isomerism means, let's say this bromine comes in and the chlorine goes out. So what has happened? നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് coordination complexes നെ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ dissolve ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ the ions that it will be generating is different. This is ionization isomerism. Coordination isomerism, you will have two coordination spheres. For example, M ligand L, and let's say M prime with some other ligand. Let's say you took Y, M primes. And ഇതിന്റെ coordination isosphere എന്ന് വെച്ചാൽ isomerism എന്ന് വെച്ചാൽ M ന്റെ കൂടെ Y വന്നു, M prime ന്റെ കൂടെ L വന്നു. That's it. This is coordination isomerism. So these are all just typical examples. Questions കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So don't worry. Next question.
the existence of two different colored complexes of CuNH3 4 times Cl2 is due to. അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ? ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇതിന് രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പോസിബിൾ. ഒന്ന്, ക്ലോറൈഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ് പൊസിഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോറൈഡിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം, like this. Okay, so it is the existence of these two isomers, cis and trans. Cis and trans isomerismത്തിനെയാണ് നമ്മൾ geometrical isomerism എന്ന് പറയുക. So it is the existence of this geometrical isomerism that imparts two different colors. Okay, two different colors. Okay, next question. '81. The isomerism that is possible in the cobalt plus 3 complex. The two complexes are given to you. ഏതൊക്കെയാണ്? Okay. So what all are possible? Whenever you have NO2, എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് NO2 കണ്ടാലും understand that this particular ligand is capable of showing an linkage isomerism. NO2 ഇങ്ങനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യാം, അവന് ഇങ്ങനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യാം. So definitely there is linkage. Okay, linkage എന്തായാലും ഉണ്ട്. And what is the other one? So for the second one you have NO2. NO2 ന് linkage isomerism ഉണ്ട്. Option A യു അല്ല, D യു അല്ല. Okay. Now for the first one, you have, this is very, very, very important. You have a ligand. എപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ligand ഒരേപോലെ വന്നാലും you should understand that അവിടെ geometrical isomers എന്ന് പറയുന്നത് cis trans അല്ല. കേട്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ cis trans, അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ the geometrical isomerism is FACMER, facial and meridional. FAC and MER. What is the difference between FAC and MER? FAC and MER പറഞ്ഞാൽ facial you have ഒരു type of ligand along a face like this. This is one of the face of the octahedral. ഇതൊരു face ആണ്. ഇതൊരു face ആണ്. അതുപോലെ ഇത് വേറൊരു face ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി കേട്ടോ. So along a face you will have same type of ligands, that is facial. ഇനി ഒരു ഫേസിൽ പോലും ഒരേപോലെ വരില്ല, അതാണ് meridional. That's it. So you can see നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു octahedronന്റെ ഫേസ് ഇവിടുന്ന് ഒരേ type of ligands within a face കാണാൻ പറ്റില്ല. So this is meridional. So in the first one, FAC and MER is possible, which is geometrical, and in the second one, linkage is possible. So it is option C. Option C. Okay. ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കണോ? So you try the next question on your own. 82. What type of isomerism can be seen within this complex? ഏതാ?
So see, you can see that ionization cheyina samayathu, the ions that are generated is going to change. So it is a typical example of ionization isomerism. Good. Option A. Okay. Question number 83. What type of isomerism is this? You can see coordination spheres ആണ് മാറുന്നത്. ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അമോണിയ ആണ്. But then ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലോറൈഡും അമോണിയ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി. So there is a switching of ligands between the coordination sphere. So this is a coordination isomerism. All right, good. Next question. This particular complex containing ammonia, NH3 amine, and NO2 is capable of exhibiting what? Of course, പറഞ്ഞു NO2 എവിടെ കണ്ടാലും be sure that it is linkage isomers. Okay. Last question. It's the same type that you have done. The complex which is exhibited over here is capable of showing what type of isomerism? അല്ലല്ല, സി ബി കെയർഫുൾ. ആദ്യത്തെ കോംപ്ലക്സിന് എന്തൊക്കെ കാണിക്കാം, രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലക്സിന് എന്തൊക്കെ കാണിക്കാം എന്നല്ല ചോദ്യം. ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഐസോമേഴ്സ് തമ്മിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ലിങ്കേജ്, വാട്ട് ഇസ് ദ കണക്ഷൻ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസോമേഴ്സ് ആർ ദേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. What type is it? So see, even though നിങ്ങൾ ഇവിടെ NO2 കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ NO2 കണ്ടാലും, this is not showing linkage isomerism. These are not examples of linkage. It's not option A. Be careful. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്, ions, that is NO2 ഇവിടെ counter ion ആയിട്ടായിരുന്നു, പകരം അവൻ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. It has become a part of this coordination sphere and now chloride has come. So this is a typical example of ionization isomerism. Is option C. Good. Option C. All right. Good. Great. Yeah, no problem. No problem. One slide just to pay attention. That's it. Now, isomerism actually, this is the easiest. But then isomerism, namukku korchu stereoisomers kuda parayanundi, which I'll be discussing not today. In the next class, we'll discuss. Stereoisomers il സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു type of question ഉണ്ട്, where you have to check both for geometrical and ipo nammal innu cheyda examples ille, whatever we did, all those questions. These are all structural isomerisms. Thokka structural isomers aanu. Gauge, ionization, optical, idokke structural isomers aanu. Now in the next class we will be learning about stereoisomers. Adilana geometricalum opticalum varunathu. We will learn by doing problems, so don't worry. All right, so maybe we can wind up for today's session. If you have any doubts, you can stay back. Otherwise, we'll wind up. New students, totally fine if you couldn't understand certain topics or speed it's totally fine. It's because they are going to write the exam. You have just started your preparation, so confidence lose and if queries, you can drop a message, always available. Okay. Thank you.